Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm thêm một video phỏng vấn thử thứ ba. Thì ở trong video này mình sẽ mô phỏng tình huống phỏng vấn quốc tịch Mỹ giống như cách mà USCIS sẽ thực hiện phỏng vấn. Mình cũng sẽ đi qua các câu hỏi trong đơn N400 Small Talk, phần câu hỏi thi công dân, phần thi đọc và viết tiếng Anh. Bạn sẽ nghe câu hỏi và tự trả lời, sau đó mình sẽ cung cấp cho bạn câu hỏi và câu trả lời mẫu. Đặc biệt bạn có thể tải câu hỏi và câu trả lời mẫu, sau đó sửa câu trả lời mẫu theo tình huống của các bạn và học thuộc. Sau khi học thuộc thì bạn hãy quay lại video này để thực tập phỏng vấn thử nhiều lần nhé. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cách tải câu hỏi và câu trả lời mẫu. Thì ở trên máy tính, trước khi tải thì bạn nhớ mở Gmail, thì bạn sẽ nhờ con cháu làm giúp cho bạn. Bạn sẽ gõ từ Citizenship for E. Và bạn kéo xuống đây thì nó có các danh sách phát, và đây danh sách phát đầu tiên đó là chuỗi video phỏng vấn thử. Thì ở trong chuỗi danh sách phát này mình sẽ cập nhật 3 video, thì bạn sẽ kéo xuống, ở đây nó đều có câu hỏi và câu trả lời mẫu. Bạn nhấp vào đây, bạn nhấp vào tệp, bạn ấn tải xuống. Đó là bạn đã tải được câu hỏi và câu trả lời mẫu. Thì đối với các câu trả lời mẫu như các tình huống này thì chung chung rồi, bạn sẽ sửa ở những cái tình huống này, màu xanh xanh này thì bạn sửa đi, hoặc là tên của bạn. Khi bạn sửa xong thì bạn sẽ học đáp án, và sau đó thì bạn sẽ quay lại video này, bạn sẽ mở ra và bạn nghe câu hỏi và bạn sẽ tập trả lời liền. Bằng cách luyện tập như thế này thì bạn sẽ không rơi vào tình huống đó là khả năng nghe và hiểu tiếng Anh không tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại video phỏng vấn thử của ngày hôm nay nhé. Sau khi xem xong video này thì các bạn cũng xuống dưới phần bình luận để tải câu hỏi và câu trả lời mẫu về và sửa theo tình huống của các bạn nhé. Bây giờ bạn sẽ thực hiện phỏng vấn thử với video thứ ba này nhé. Samir Kaber. I am Officer Summer, and I will be conducting your naturalization interview today. Nice to meet you. Please follow me. Ở đây thì bạn có thể chọn là of course hoặc là sure. Thì bạn chỉ cần chọn một trong hai thôi nhé. Please place your belongings next to your chair and remain standing. Before we begin the interview, I'll need to place you under oath. Please raise your right hand. Do you promise to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? You can put down your hands and take a seat. Do you know what you just promised? Câu trả lời này dài nên mình sẽ lặp lại cho các bạn để ghi nhớ thêm nhé. I promise to tell the truth. Good. How are you today?
Have you been waiting a long time to talk to me? Bạn cũng có thể trả lời ngắn gọn đó là No, I haven't. How did you come here today? Nếu con gái chở bạn đến đây thì bạn có thể nói là My daughter brought me here. Bạn thay chữ husband này bằng chữ daughter. How was the traffic getting here? Hai câu trả lời này thì bạn chỉ cần chọn một câu trả lời thôi nhé. Did anyone come here with you? Nếu chồng bạn đi cùng bạn thì bạn sẽ trả lời là Yes, my husband accompanied me today. Thì trong cái phần câu hỏi và câu trả lời mẫu thì bạn sẽ chọn lấy một đáp án và bạn học thuộc thôi nhé. And where is she now? Did you have any problems getting here? Did you come here voluntarily? Do you know how to use a tablet? Nếu bạn không biết thì bạn chỉ cần nói là No officer. Thì trong quá trình mà phần thi viết thì bạn sẽ viết trên giấy. Do you have any questions before we start? Nếu bạn có câu hỏi thì bạn sẽ nói như sau. Yes, I need to make a few changes since submitting the application. Can I tell you some now? Tức là đơn của bạn có thay đổi sau khi nộp thì bạn sẽ nói câu này. Còn các bạn khác không có gặp tình huống này thì các bạn sẽ bỏ qua câu này nhé. Lúc này thì officer sẽ nói tiếp. Thanks for letting me know. I will go through the application later, and when we get to that section, please bring up the changes. Tell me why you want to be an American citizen. I would like to vote in the next election. What is your basic eligibility to become a U.S. citizen? Đây là những cái câu trả lời dài nên mình sẽ lặp lại để cho các bạn ghi nhớ thêm nhé. Nếu các bạn nằm ở tình huống này thì bạn sẽ trả lời là I am over 18 years old and I have been a lawful permanent resident for over 5 years. Tức là bạn trên 18 tuổi và là thường trú nhân hợp pháp được trên 5 năm. Còn trong trường hợp bạn cưới một công dân Mỹ thì bạn sẽ nói như sau. I married a US citizen and I have
had a green card for over 3 years. Trong cái file câu hỏi và câu trả lời mẫu thì tình huống nào thì bạn sẽ chọn lấy một câu trả lời để học thôi nhé. Have you been feeling anxious about this interview? Còn nếu bạn học bài kỹ rồi thì bạn chỉ cần nói là No, officer. Don't be worried. Stay calm and you will be fine. Can you show me your green card, your passport, and a state-issued ID, please? Nếu thẻ xanh của bạn hết hạn thì bạn có thể nói như câu thế này. Còn trường hợp mà các bạn không có nằm trong trường hợp này thì hãy bỏ qua câu này nhé. This is your 10-year green card, correct? Chỗ này chắc các bạn ít gặp nên mình sẽ đi qua nhanh luôn nhé. Okay, that's not a problem. Let's do the civics test. First, I will ask you up to 10 questions, but you only need to answer 6 correctly to pass the test. First question, who does a U.S. Senator represent? Correct. How old do citizens have to be to vote for president? That's right. Why does the flag have 50 stars? Bạn sẽ chọn đáp án ở trên đây cho nên dễ nhớ nhé. Và trong cái phần câu bạn trả lời ấy, thì bạn chỉ chọn lấy một cái phần này thôi. Còn các câu này thì bạn không cần ghi thêm. Good. What happened at the Constitutional Convention? Correct. Name one right only for United States citizens. Good. What ocean is on the east coast of the United States? Trong trường hợp mà bạn không nghe rõ câu hỏi thì bạn có thể sử dụng câu này để yêu cầu họ lặp lại nhé. Sorry officer, I didn't catch what you said. Can you say that again? Lúc này thì họ sẽ lặp lại câu hỏi để cho bạn trả lời. Okay. What ocean is on the east coast of the United States? Good job! You answered 6 questions correctly and passed the civics test. Let's move on to the English reading and writing test.
Please look at the tablet in front of you and read the sentence out loud for me. Who lives in the White House? Correct. I will read you a sentence and I need you to write that down on the tablet. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Giả sử như câu viết như này, nhưng mà câu viết này là sai này, nó sai ở chỗ này này. Cái từ how này là không có s này. Thì khi thi viết các bạn cố gắng là đúng từng câu từng chữ nhé. Trong trường hợp này thì bạn sẽ có tiếp thêm một cơ hội để viết thêm một câu tiếp theo nhé. It's not correct. Please try another one. Citizens have the right to vote. Citizens have the right to vote. Good. You passed the English reading and writing test also. Now, I will review your application form to make sure all the information you filled in is correct. Please tell me your full name. Đây là mình đưa ví dụ. Các bạn hãy điền tên của bạn đầy đủ vào trong cái file Word nhé. Và khi mà nghe câu hỏi bên đây thì mình sẽ trả lời nhé. Do you have any nicknames or other names? On the application, you have mentioned you don't want to change your name, correct? How did you become a permanent resident? Thì tùy theo tình huống của các bạn, người bảo lãnh các bạn là ai, ví dụ như là bố hoặc là chị, thì bạn chỉ cần chọn một đáp án và học thuộc thôi. When did you get your green card? Trong cái file câu trả lời mẫu thì bạn sẽ thay ngày tháng này với cái ngày tháng của bạn, và các bạn cố gắng luyện tập ở nhà nhiều để khi người ta hỏi câu này là bạn sẽ nói liền. Thì như vậy mình sẽ không dính vào cái lỗi đó là khả năng nghe và hiểu nói tiếng Anh không tốt. How long have you resided in the U.S.? Are you requesting any accommodations because of a disability? What is your social security number?
What's your date of birth? Bạn thay cái chữ xanh xanh này vào ngày tháng năm sinh của bạn nhé. What is your country of origin? Are you still a citizen of that country? What is the best number to reach you? Ở nhà thì bạn cũng luyện tập cái số điện thoại của mình nhiều lần nhé. Khi người ta hỏi đến cái từ phone number là bạn sẽ trả lời ngay số điện thoại của mình liền. Do you have a different phone number at work? Has your address changed since you sent in your application? Nếu bạn có chuyển chỗ sau khi nộp đơn thì bạn có thể trả lời như thế này, ví dụ như chuyển chỗ 2 tháng trước. Còn nếu bạn không nằm trong tình huống này thì bạn chỉ cần học đáp án này thôi nhé. Nếu bạn chuyển chỗ thì người ta sẽ hỏi một số câu hỏi sau đây. What was the reason for that move? Bạn nào không có trong tình huống này thì bỏ qua câu này nhé. Good reason. Please tell me your new address. Cái chữ xanh xanh này là địa chỉ của bạn. Ở nhà thì có các bạn cố gắng luyện đọc địa chỉ của mình thật nhiều lần nhé. Khi người ta hỏi tới cái address, tức là địa chỉ, là bạn sẽ phải trả lời ngay. Did you file the AR-11 form? Nếu thay đổi địa chỉ mà bạn không điền vào đơn AR1 thì bạn sẽ trả lời theo đáp án dưới là No, I didn't do that. Còn trong trường hợp bạn không có thay đổi gì hết thì người ta sẽ không hỏi những câu như thế này nhé. Thì các bạn sẽ bỏ qua luôn nhé. You need to fill out this form within 10 days whenever you move. Tức là khi mà bạn thay đổi địa chỉ thì trong vòng 10 ngày bạn phải điền vào cái đơn AR11. Thì kể cả khi bạn chưa thể trở thành công dân Mỹ hay trở thành công dân Mỹ thì bạn đều là điền vào cái form như vậy nhé. Is this also your current mailing address? Let me update this. Were your parents married before your 18th birthday? Is your mother or father a U.S. citizen? Thì tùy theo trường hợp của các bạn nhé. Nếu trường hợp của các bạn bố mẹ đều là công dân Hoa Kỳ thì bạn sẽ học đáp án này, còn không phải thì bạn sẽ học đáp án trên này. Where do your parents currently live? Nếu bố mẹ bạn sống ở Mỹ thì bạn chỉ cần thay chữ Việt Nam này bằng chữ America thôi. Tức là they still live in America. What is your height?
Bạn chỉ cần thay số 5 và số 7 này với cái chiều cao của bạn. Nhớ là chiều cao của bạn là theo feet in nhé. What is your eye color? What color is your hair? Do you currently have a job? What kind of work do you do? Can you tell me where you work? Đó, bạn sẽ thay dòng chữ này với nơi mà bạn làm, ví dụ như là ở công ty nào đó và ở bang nào đó. How long have you worked there? What did you do before Route 21, Mississippi? Đây là một số câu hỏi mà officer có thể hỏi thêm thôi. Thì các bạn nếu không nằm trong trường hợp này thì các bạn có thể bỏ qua. What did you do before Kimball Midwest? What have you done since you came here? Những câu này thì các bạn cũng có thể bỏ qua. Chỉ có một số trường hợp các bạn có thì hãy học các câu trả lời này nhé. Mình cũng sẽ đi qua nhanh. And what's your college major? Đây, câu hỏi về cái ngành học thì đa số là các bạn trẻ thì có thể hỏi, còn các cô chú lớn tuổi thì bỏ qua câu này luôn nhé. What is the school's name? Have you traveled outside the United States in the last 5 years? Tùy trường hợp của bạn, bạn sẽ chọn đáp án là này hoặc là đáp án này để mà học nhé. How many trips have you taken outside of the United States in the past 5 years? Nếu bạn đi 2 chuyến thì bạn chỉ cần thay số 3 này bằng số 2 thôi. Thì bạn sẽ nói là I have taken 2 trips in total. Did any of your trips last 6 months or longer? How many days in total did you spend outside the U.S.? Nếu các bạn thấy câu này trả lời dài thì các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn. Giả sử như 100 ngày thì bạn sẽ nói là about 100 days. Và bạn sẽ ghi đáp án là about 100 days vào trong cái file câu trả lời mẫu. Và khi nghe câu hỏi này thì bạn sẽ cứ trả lời vậy. When was the last trip outside of the United States?
When did you return to the United States? What was the purpose of your trip? So you haven't had any trips outside of the US since you've applied? Thì tùy theo tình huống của các bạn nhé. Nếu không có chuyến đi nào sau khi nộp đơn thì bạn sẽ trả lời là no. Còn có thì sẽ trả lời là yes. Are you currently married? On what date did you get married? Bạn thay cái chữ màu xanh này với ngày tháng mà bạn kết hôn nhé. Were you married before? What's your wife's name? What is the country your spouse is from? Giả sử chồng của bạn đến từ Canada thì bạn sẽ thay cái chữ màu xanh này bằng chữ he is from Canada. Còn bạn nào mà tình huống giống như trong video này thì bạn sẽ để lại câu trả lời này. What is the date of birth of your wife? Bạn thay cái dòng chữ màu xanh này với ngày tháng sinh của vợ hoặc chồng bạn nhé. Where do you meet your current spouse? Nếu bạn gặp chồng bạn ở Mỹ thì bạn sẽ trả lời là I met him in America. Thì tùy theo trường hợp của các bạn, bạn sẽ sửa cái đáp án phù hợp với tình huống của các bạn nhé. Is your spouse a US citizen? Nếu vợ hoặc chồng bạn là công dân Hoa Kỳ thì bạn sẽ trả lời là yes. Còn không, bạn sẽ trả lời là no. Bạn sẽ chọn một trong hai đáp án nhé. Can you show me your marriage certificate? Does she live with you at your current address? How many times has your current spouse been married? Nếu vị hôn phu của bạn kết hôn 2 lần thì bạn sẽ nói là two times. Do you have any kids with your current spouse? Trong trường hợp mà bạn không có con với vị hôn phu hiện tại thì bạn sẽ trả lời ở đây là no nhé. Còn nếu có 2 đứa con thì bạn sẽ trả lời giống như đáp án. Còn 3 đứa thì bạn sẽ thay số 2 này bằng số 3. Và bạn sẽ nói là yes, I have 3 children. Are your children biological to you?
Where were your children born? Nếu các con đều sinh ra ở Việt Nam thì bạn chỉ cần thay chữ America này bằng chữ Việt Nam. Are your children U.S. citizens or permanent residents? Còn con bạn chỉ là thường trú nhân thì bạn sẽ nói là They are permanent residents. Please show me their birth certificates. All right, let's move on to the next section. I'm going to move on to part 12. I'm going to ask you a series of questions. Most of them are yes or no questions, and I may also ask you some definitions to test your ability to understand English. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the U.S.? Why not? Have you called yourself a non-U.S. resident on any tax return since you became a lawful permanent resident? Have you ever claimed to be a U.S. citizen since you became a lawful permanent resident? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Explain to me what legally incompetent means. Having mental problems under the law. That's right. Have you always filed your taxes since you have had your green card? Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Nếu các bạn có nợ thuế, giả sử như nợ vào năm 2022 thì bạn sẽ trả lời như thế này. Yes, I did out in 2022, but I paid some up 6 months ago. Còn các bạn không có nợ thuế thì các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn là no nhé. Great. Could you show me your payment? Tức là khi nợ thuế thì người ta sẽ yêu cầu bạn là có cái biên nhận để là đã thanh toán nợ thuế chưa. Nếu không nằm trong trường hợp này thì bỏ qua câu này luôn nhé các bạn. Very good. Did you bring your tax return transcripts for the past 5 years? Can I see those documents, please?
Have you ever had any hereditary title or an order of nobility in your home country? What is a hereditary title? A royal title such as prince or princess. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or violence? Do you belong to any groups or organizations? Nếu bạn có nằm trong tổ chức ở nhà thờ thì bạn có thể trả lời như thế này là Yes, I am a member of my church since 2018. Còn không thì cứ trả lời là No thôi nhé các bạn. Và lúc này thì người ta trả lời như thế này, người ta có thể hỏi thêm một số câu hỏi sau đây. What does the group do? Phần này thì các bạn chắc ít gặp nên mình sẽ đi qua nhanh luôn. Have you ever been involved in any way with genocide, torture, badly hurting, or trying to kill someone? Were you ever involved in forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Did you ever participate in a vigilante unit? Tell me what vigilante unit is. Have you ever sold or provided any weapon to any person? Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? Can you define enlist? To sign up into the armed forces. To sign up into the armed forces. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in prison or jail? Did you commit any crime or offense? Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs, or narcotics? What are controlled substances?
legal rights that can be bought with the prescription. Legal rights that can be bought with the prescription. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Have you ever been arrested, cited, or detained by any law officer for any reason? Nếu như trường hợp các bạn đã từng có vé phạt giao thông thì các bạn phải trả lời như câu ở dưới nha. Ví dụ như là Yes, I had a traffic ticket. Ví dụ như là ngày tháng nào đó, giả sử như là vào tháng 6 năm 2021 thì bạn chỉ cần thay ngày tháng này lại. Còn nếu không có bất kỳ vé phạt nào thì bạn chỉ trả lời là No. Thì ở nhà hãy soạn cái câu trả lời theo tình huống của các bạn nhé. Nếu bạn có vé phạt, người ta sẽ hỏi các câu sau đây. Please tell me what the reason was for that ticket. Còn nếu vượt đèn đỏ thì bạn chỉ cần thay chữ speeding ticket bằng từ running the red light ticket. How did you resolve it? And how much was that traffic ticket? Nếu bạn bị phạt 100 đô thì bạn sẽ trả lời là It was $100. Did you bring the traffic documents with you? Các câu hỏi vừa rồi là các câu hỏi người ta hỏi bạn là lý do tại sao bạn bị phạt và đóng bao nhiêu tiền. Nếu các bạn không nằm trong trường hợp này thì các bạn không cần học các câu này nhé. Còn nếu có thì các bạn phải học kỹ và nhớ là phải mang theo cái biên nhận đóng phạt. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, or political opinion? Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? What does mislead mean? To cause a person to believe something that is not true. Have you ever been removed, excluded, or deported from the U.S.? Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Please tell me an example of what public benefit means. Welfare, life food stamp, housing, education, healthcare. Đọc nhanh sẽ là Welfare, life food stamp, housing, education, healthcare.
Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitation? Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? Do you support the Constitution and form of government in the United States? What is the Constitution? It's the supreme law of the land. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? What is the oath of allegiance to the United States? A promise to be loyal to the United States. A promise to be loyal to the United States. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? What are non-combatant services? Services that do not involve combat or hiding. Services that do not involve combat or hiding. All right. Do you promise that everything you said is true? Please make sure to review all the answers and confirm they are accurate. Then sign and date in the box at the bottom. Lúc này bạn sẽ xem lại đơn của mình. Bạn sẽ xem từ phần số 1 cho đến phần 16 xem các cái thông tin của bạn có chính xác không nhé. Nếu chính xác rồi thì bạn sẽ nói câu là Everything looks good. Và lúc này thì bạn có thể ký tên ở cái chỗ này này. Good job. Congratulations, you did it. I am going to submit your application form for approval. Do you have any questions for me at this point? Chúng ta kết thúc bài phỏng vấn thứ 3 này. Trong bài này mình làm dài hơn các bài trước để mô phỏng nhiều cái tình huống có thể xảy ra và cũng như có nhiều câu hỏi để cho các bạn có cơ hội luyện tập nhiều hơn. Các bạn càng luyện tập nhiều thì các bạn sẽ ít rơi vào cái trường hợp đó là khả năng nghe, hiểu và nói tiếng Anh không tốt. Chúc các bạn may mắn.
Các bạn hãy chia sẻ cho những người nào đó mà chưa biết đến video này để họ có cơ hội luyện tập nhiều hơn nhé. Bây giờ thì xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Bây giờ thì